ඉතින් පේනවා. දැන් මම දැම්ම. නඩගොල්ලන් වත් අපිට පේනවා. නෑ. පේනවා. දැන් විනීත මොකද්ද කරන්නේ ඔගේ පේන්නේ? කරන්නේ Android ලොකු Android පේනවා. මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ ටික පේනවා. මේ ටික. හ්ම්. උලන්තරම් අතේ ඒකේ ඉසකල් ඉසකේ එහෙනම් දැන් හිත අද හිත බානවා. දැන් කොටසක් අද රෑ හිත උදේ දෙන්න තමයි. එකමාර විතර යන්නේ. ඉතල මේ පැත්තේ අද රෑට බාන. නෑ අද රෑ රවුල විතරයි. පිටිපස්සේ නැති. ඒක උදේ මාත් ඉස්සරහෙන් බාන. මේ ටික බාලා හිත උදේ මේ පැත්ත බාන. එන මොනවාරි කියන්නේ ඊයේ අර නිබ්බාන කතාව ඔව් මේ ඇහුවා නේද මොකක්ද ඇත්ත ලොකහමද ඊයේ අර අවිච්ඡා ගැන කිව්වා අර නිබ්බාන කොටස කිව්වේ නෑ ලොකහමද මොකක් හරි කියන්න පුළුවන් හොඳයි. So I suggested continuing on yesterday's question because Lokamdo answered like the half about the impermanence something then about Nibbana nothing was said. දැන් මේ නිබ්බාන නැති එකක් වශයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. තියෙනවා වශයෙන් කතා කරන්නේත් නැහැ. So we cannot talk about Nibbana as something like not being and we cannot talk about it as something being. තියෙනවා කියලා කිව්වොත් උච්ඡේදයට නැහැ කිව්වොත් නැහැ කිව්වොත් උච්ඡේදයට තියෙනවා කිව්වොත් ආස්තතියට යනවා. Because if we talk it about nothing, like nothing, then it goes towards the nihilism or materialism, and if you talk about it as something, then it goes towards the eternalism. ඔමාල් නිකන් සාමාන්‍ය එකක් කියන්න බෑ. So I can tell you only kind of general idea. මේ වගේ එකක් දැන් මේ මොකද්ද මේකට කියන්නේ අපිට ටෙලිෆෝන් එක. Oh, iPhone. iPhone එකක් මට නැහැ. So if we consider this iPhone that is doing the video recording, so I don't have one. ඔව්. ඉතින් නැහැ කියලා කිව්වන් පස්සේ ඉතින් මම ඒක ගැන දන්නේ නැහැනේ නැති එකක් ගැන මට කතා කරන්න බෑනේ. So if I say I don't have it, that means I don't have any even like idea about it, so I cannot even talk about something I don't know about. හැබැයි මෙහෙම එක මේ iPhone එක තියෙනවා. But there is something called iPhone. මම දන්නේ නැති උනාට කරන්න දෙයක්. The thing that I don't know about this thing called iPhone, that's another thing. ඔව්. ඉතින් ඒක නැහැ කිව්වොත් පැරදි. So if I say there is nothing like iPhone, that's wrong because ඒක නිකන් භෞතික උපමාවක් ඈ. this is just like simply using like physical things. ඔව් දැන් නිවන කියන්නේ ඒක දැන් අපිට තියෙනවනේ එක එක විදිහේ මේ කෙලෙස් සිතිවිලි. So we have these different defilements and thoughts. ඔව්. ලෝභය තියෙනවා, දේශය තියෙනවා, Or like mind factors. So they are like mind factors connected with greediness, mind factors connected with aversion or hatred. So things like envy and stinginess and all kind of other defilements. ඒවා මේ සත්‍යයෙන් ස්වභාවික ඒවා. They are kind of natural occurrence for beings. දැන් අපිට ඒවා හඳුනා ගැනීමේ වාසනාවක් තියෙනවා මිනිසට. මිනිසා කියන්නේ ඉතින් අපි මේ මිනිස්සු මනුස්සයාට ඒවා හඳුනා ගැනීමේ ශක්තියක් තියෙනවා. So within humans we have the power to kind of master them or recognize them. ඒක හොඳ නැහැ කියලා තව කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන්. එහෙම හොඳ නැහැ කියලා හිතන කට්ටියක් ඉන්නවා. So not only that, some people are able to think as far as like not only recognizing there is something like envy, but also recognizing that having envy as a bad thing is not good to have envy. ඒවා තියෙනවා කිසිම හැඟීමක් ඒවා ගන්න නැති ඇති. But there are people
beings that they don't have this kind of recognition about those things. අර හඳුනගන්න එක්ක න හොඳයි ටික. So the ones that are able to recognize and know these things for what they are, at least up to this level, they are the good bunch. අපි කියන ලෝභය ඒත් තියෙනවා. So same thing for if you consider greediness දේශය or hatred or anger. ඔව් ඉතින් දැන් මේවා මේ ටිකක් හරි හඳුන ගන්නවා නම් මේක හොඳ නෑ කියලා හඳුනගත්තොත් තමයි මේක හොඳ නෑ කියලා හිතන්නේ. So some people, some beings are able to recognize those things are not good, and it's like good to stay away from those. So that's a good thing. ඔව් එතකොට දැන් ඒක නැති කර ගන්න අපි කොයි ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඉතින් බුදුආඥා ක්‍රමය තමයි හරි ක්‍රමය. ඉතින් අපි මේ බුදුආඥා ක්‍රමයට මේ කියා දුන්න දේශනා කරපු ආකාරයකට අපි මනස යොදවනවා. So people might try to get to the point where those things are eradicated. So there is actually a particular way how to do that, and that's what the Buddha was teaching, and that's what we are trying to apply ourselves. ඔව් එතකොට මේ తాවකාලිකව ඔන්න අපිට ඒකේ එක්තරා නිවීමක් තියෙන්න පුළුවන්. So you can achieve some temporary kind of cooling off or like freedom from those. ඔව් ඉතින් හොඳටම නිමිලා ගියා කියන්නකෝ. But if you consider complete cooling off, ඒ වගේ නිවිලම ගියා. extinguishment of those. ඔව් ඉතින් ඒක ආයේ එන්නෙම නෑ ආයේ. So here the complete extinguishment means the kind of, it's like fire, or they cannot ever arise. දැන් ඒ වගේ අපේ ඒ වගේ නරක සිතිවිලි කොට තියෙනවනේ. So we have all kind of nasty mind factors like that. ඔව් ඉතින් ඒවා එක මේ නිවෙන ආකාරයක් තියෙනවා සිතේ. There is a way how to make them extinguish in the mind. දැන් හොඳටම නිමිති එක්කෙනෙක් ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ කියන විශාලා මහනුවර මොනවද මේ තුම්බිය එක රතන සූත්‍රය දේශනා කළේ විශාලා මහනුවර. එතකොට යථායම්ප දීපෝ කියලා කිව්වනේ. පහන් පත්තු වෙනවා එක පහනක් නෙවිලා තියෙනවා. So the truly cooled off one, or one that has those completely extinguished, Buddha gives us this simile in the Ratana Sutta, which is chanted on Wednesdays. That's towards the end of the sutta, where it says yatayampa dipo, just like oil lamp. නිමිත්තයි ඉන්නවා එක තරහා තියෙනම නිමිත්තයි ඉන්නවා. So there are people that are like cooled off or extinguished like that. දැන් අපි මේ මහන්සි වෙන්නේ ඒවා ටිකක් නිමලා දාන්න. So what we are trying to do, we are trying to cool off these things or extinguish them little by little. ඔව් දැන් තෝතාපන්න එක්කෙනා මේ කොටසක් නිවලා. So in the case of a stream entering, part of these things are forever extinguished in a stream entering. එයා ඉතින් ඒක මේ සතර පායට යන්න තියෙන ගතිය සම්පූර්ණ නිවලා. So the thing that can take one to one of the four lower destinations, the like unfortunate destination worlds, that kind of thing is forever extinguished in a stream entering. දැන් මේ රතන සූත්‍රයේ තියෙනවා මේ ආය ගැන ගොඩක් තියෙනවා. So actually in this same Ratana Sutta, the Jewels Discourse, there are quite a number of verses that describe the nature of a stream entering. සහවස්ස දර්ශන සම්පදාය දාර්ශ ධම්මා අයිතාවන්න තේබ සක්කායවිති සීලබ්බතං දැන් බලන්න කොච්චර ලස්සනට චතුඅපායි ශ්‍රීපමුද්දු. So he's like in that verse that talks about the same thing in the Ratana Sutta. It says he is freed from the four kind of lower realm. එයාට ඉතින්
ඒ සතර පා යනවායි කියන මේ බියක් කර්ම මොනවාක්වත් නෑ ඔළුවේ. ඒක නිවිලම ගිහින. So when we say extinguished, so the person has no worries, fear, or anything in his or her mind connected with the fear of the four lower realms or arising there or anything. දර්ශන සම්පදාය. So the same verse I think talks about he's endowed with dasana, or translated as vision. ඉතින් අපි මේ මොකද මෙහෙ එන්නේ නිකන් ඉන්න නෙවෙයි ටිකක් හරි දර්ශන සම්පදාය ඇති කරගන්න. So we are not here just to kind of while away our time. Ideally we should try to get as close as possible to getting this being endowed with vision or seeing. ඉතින් එමනේ ඒකට මහන්සි වෙම නෙමෙයි. අපි දැන් මේ භාවනා කරනවා කියනවා පෙර උරු මන්නම් කියන්නේ පෙර හොරුව කියලා. So we are doing this preliminary meditation practice for this thing. ඒ නිවීමක් ඇති කරගන්නනේ. So the goal for that is making arise this kind of cooling or extinguished. ඔය ඒක මේ ජීවිතේම. It's within or in this life. ඒක මේ ලබනාත්මය නිවීමක් නෙවෙයි. It's not about the cooling of something to do with the next life. ලබනාත්මය නිවීමට උපකාර වෙයි. It is of course influencing also the like possible future or next life, but it's here and now. ඒ කුසලයන්ගෙන් කියනවනේ මේ උපකාරය. අපි ආසවක්ඛයන්ගේ ආසවක්ඛය කියලා. So the other word used for the complete extinguishment is called asavakkhaya. So it's eradication of asavas. This specific difference for asavas or taints. So that is another word for this kind of cooling of or extinguishment. කාමාසෝ භවසෝ දිත්තාසෝ අවිජ්ජා. So there are kammas are this taint of sensuality, taint of bhava or like being or existence, taint of views and taint of ignorance. එතකොට ඒ ආසවලින් දිත්තාසවේ හොඳටම නැහැ නිවිලම ගියා. Okay? ඒ කාමාසෝ භවසෝ දිත්තාස අවිජ්ජාසවනේ. ඒකෙන් දිත්තාසවේ නැහැ. දැන් So අතෝතාපන්න කියන්නේ so for the stream enter, one of this දර්ශනේ for the stream enter is the one that is called one and out with seeing or vision, and that's one of these taints have been eradicated or fully extinguished in a stream enter, and that's the taint of views. ඉතින් අර මේ අත්ත සංඥාවක් තියෙනවනේ ටික. So we have this perception of self. ආත්මය කියලා එකක් ලබන ආත්මය කියලා අනත්තයි ආත්මයයි කියන ඒ දෙක මෙහෙම හුඟක් දෙනෙක් පටලගෙන තියෙනවා ඒක. So many people have this mixed because I think this is also complicated a bit with Sinhala language, you know? Because the Atma also can mean like almost like life, you know? So like in Sinhala it can mean like self, but also soul, and also life meaning this life and next life. So this non-self and these ideas about what is the atta meaning are in many people they have kind of confusion or kind of mixed up understanding. දැන් එතකොට මේ ලබනාත්මය පුනර්භවය හොඳටම කියනවා පුනර්භවයක් So තියෙනවා. what is called like next life, let's say next life in Sinhala, in Pali is called really like being again, අනත්තයි කියන්නේ ආත්මයක් නැහැ again කියලා. existing. ආත්මයි කියන්නේ ආත්මයක් නැහැ කියලා. එහෙම පුනර්භවය එහෙම වැරදියට තේරුම් අරගත්තා තමයි වැඩියෙන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ලබනාත්මය ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා oh දැන් පුදුහාන පුනර්භවයක් කියලා තියෙනවනේ. ඒකට ඒක නැති කරන්නේ ලබනාත්මය නෙවෙයි. මේ ආත්මය අනත්තයි. So now when the Buddha says there is this non-self, so some people say it is about like stopping the next life.
but it's not about really stopping in the next life, but already now. සුනීත දනිතෙන් ඉන්නවද? සුනීත Yes. එහෙනම් සුනීතට කියන්න ලියන්න නිත්‍ය සුඛ සුභ ආත්ම කියන නිත්‍ය සුඛ සුභ ආත්ම නිවීම ගැනයි කියන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ නිවීම පුරා ඒක නැතුව ඒක අනිත්‍යයි නිවන අනිත්‍යයි මොන තියෙනද බාහන් රෝන් සයිඩ් එක ගිහිල්ලා පුතා ඒක එපා කියන්නේ කියන්නේ ඒව තමයි මේ ලෝකේ බොරු ලියලා බොරු ප්‍රකෘතිද කරලා බොරුවම ගැන මනසවල් හදන්න හරියම අමාරු එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒක දැන් මේක දැන් මේ ඇක්ටින් එකක මේක දැන් යනවා වෙන්නේ කියලා මේ ලෝකේ ලොකම බොරුව කරන නිත්‍ය සුභ සුඛ ආත්ම So what is written on the board is permanent, so certain or lasting. Subha means like nice, beautiful or good. Sukha means like pleasant, blissful or comfortable, and Atta means, let's say, self. භාගිත නම් බණ ඉගෙන ගන්න එපා. මම නම් කියන්නේ පොත්පත් බලලා එක එක. ඒකට එන්න කරදරයක් තමුන්ටත් කරදරයක් සමාජයටත් කරදරයක්. Sukha says, please don't learn. I should not use that language. Don't learn the Dhamma half-assed. So that means like you have to learn everything completely and fully, because if you don't do so, you can spread not only within yourself but to others all kind of misconceptions. So on the one side we have this like permanent, nice, pleasant and self, and across them we have impermanent, not nice, suffering or unsatisfactory, and not so. මේ සාකාත දාම ටිකක් ඉගෙන ගන්න. හොඳට ඒ ටික ඉගෙන ගන්න. So we need to learn about this Swakhata Dhamma to certain extent, but the certain extent we learn needs to be learned properly. ඔව් ඒක හොඳට ටික ඉගෙන ගන්න. ටික හුඟක් ප්‍රයෝජනෙයි. So then even if you learn little, if you learn it like that part in its completion and perfectly, that will be of great help. මා චුට්ටයි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So I have myself learned a very little. ඉතින් ඒ චුට්ට මට ඇති ඉතින්. That little is enough for me. ඔව් ඉගෙන ගන්න බෑ. ඉතින් දැන් මැරෙන්න ළඟයි. I can't learn any more because I'm going to die soon. ඉගෙන ගන්න මාර්ග වෙන්නත් බෑ. මට කම්මැලි වෙන්න දැන් බෑ. I don't have the energy to learn anymore, and I feel a bit disinterested or kind of lazy to learn anything. අනිත්‍යයි කියලා එකක් තියෙනවනේ. So the first one is the Nitya and Anitya. ඔව් අපි දැන් අනිත්‍යයි කියන අරමුණ ගන්නෙ නෑ. So we don't take the objects of experiences impermanent. ඔය නිත්‍ය සංඥාවෙන් තමයි ඉන්නේ. So always we are there taking the objects with the perception of permanence or lasting. ඔව් මේ අසුබයි කියලා අපි ගන්න මේ සුබ සංඥාවේ තමයි ඉන්නේ. මේ අසුබයි කියලා ගන්න අපි. ලොකු හම්බුනාට කියනවා නම් මම අහන්නේ නැහැ. ඔව් ආව්. Yeah. අහන්නේ I නැහැ. can't hear it. So look, I'm saying, so for the second one, we don't take the things as essentially non-attractive or not nice. It's not the case. We mostly take them as nice and attractive. So especially the ladies, they don't like to hear about the unattractiveness or asubha sign. So when I was in Colombo, one lady even told me, Bante, please, like about that, you don't explain about that, tell us just the other things. මෛත්‍රිය අන්න අරුන්ට මං මෛත්‍රී කරන්නේ උන් අරලා අනිත් මම උන්නේ නැගතල ඉත්‍රි කරන්න ඕ කියලා කිව්වා. දැන් මේ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් නම් කියලා ඒ අයට මෛත්‍රී නැහැලු. So then same lady told me, if I understood correctly, for those people, I am not doing metta, I am not going to do metta.
හොඳයි මට ඒ ඇත්තල් අනිත්තයට මෛත්‍රී කරන්න. So then I thought, that's okay, Mrs. At least then do it for the others. Do the loving kindness for others. ඔව් දැන් ඒ වගේ දැන් මේ අසුබ කතා කියනකොට කැමති නැහැ. So anyway, so like this lady and others, they don't like to hear about this Asubha aspect. ඔව් දැන් සුබ අපි දැන් සුබ වශයෙන් නිත්‍යයි සුබයි කියලා තමයි අරමුණු ගන්නෙ. So we take the object with this lastingness and permanence and nicety perception. ඔව් මේ සුඛයි කියලා තියෙනවානේ. So then the next one is sukha, like pleasant or comfortable or blissful. දුක්ඛයි කියලා ගන්න කැමති නැහැ ඉතින්. So we don't like to experience the opposite, like unpleasantness, suffering or unsatisfactoriness. ඔව් මේ අත්ත කියලා ගන්න අනත්තයි කියලා ගන්න කැමති නැහැ. Likewise, we like to take things as something to do with self. We don't like to take it if it comes other way. සාමාන්‍ය ඕලාරික කෙලෙස් තියෙන පුද්ගලයා මේ විදිහට මේ පැත්ත තමයි හිතන්නේ. මේ පැත්ත බිඳුවක්වත් හිතන්නේ. So a common person, normal person, is really on the left side where this permanent, nice, comfortable and self is and so the normal person is there with those perception connected with those kind of coarse objects of experience. ඔව් දැන් අර අනිත්‍යයි කියනක සෝතාපන්න කියන පුද්ගලයා අනිත්‍යයි කියනක මේ තීරුම් අරන් තියෙනවා. So for a stream enterer, there is understanding of the real anicca, or the real impermanence. ඔව් ඒක මේ අනත්තයි කියලා තියෙනවානේ. අනත්තයි කියලා ඒ අනත්තයි කියන එකත් තේරුම් අරන් තියෙනවා. And also about the non-self. අනිත් එක්කෙනෙකුට වැඩි වෙනස්. දැන් මේ Anik kritika samanya. ඔව් So they have real true understanding and like on a different level to normal people Oh. about those things. ඔව් නිත්‍ය වූ මමෙක් නැහැ කියලා දන්නවා. So they have status here. ඔව් නිත්‍ය වූ They have මමෙක් like absolute inner certainty about that there not being any permanent self going on. අනිත්‍ය වූ මමෙක් ඉන්නවා කියලා දන්නවා. So Krishna they for them they see there is just this impermanent self. ඔව් අනිත්‍ය මමෙක් ඉන්නවා. No, not self. Impermanent me. ඔව් නිත්‍ය මමෙක් මෙතන නැහැ කියලා හොඳටම එයා තේරුම් අරන් තියෙනවා. So but they have like absolute certainty there is no permanent or lasting me going on. මෙතන අත්ත කියලා ආත්මයක් සදාකාලික ආත්මයක් තියෙනවායි කියලා පිළිගන්නේ අනත්තයි කියන එක පිළිගන්නවා. මේ Sadakali. ඔව් සදාකාලික So they don't accept there is some permanent or lasting self or someone here. On the contrary, they accept this anatta, the non-self. ඔව් ඒතකොට මේ අනත්තයි කියලා කියන්නේ මේ මගේ වතංගේ පවතින්නේ නැහැ. So the anatta here really the non-self means things don't happen according to one's wishes or ownership or mastery. ඔව් එකක් ඉන්නේ අවදවත් කට්ටෙන ආකාර කට්ටෙන අදාමි කට්ටෙන. So there is like no inner essence, no mastery, no ownership. So these things are connected with the non-self. අනිත්‍ය වැටුණොත් මේ අනත්ත කියන එකත් වැටහිලා ටිකක්. So once somebody really gets the anicca, the real impermanence, automatically the non-self is also understood to great extent. ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා සදාකාලික ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් ගැන කල්පනා කරන්නේ. So there is like someone living, but like if the impermanence is really understood like that, the person knows that you can in no way think or consider that there is any kind of lasting someone living. ඔව් අතෝට අනිත්‍ය දැනගත්තත් අනත්‍ය දැනගත්තත් එතකොට ඒ අනිත්‍යයි කියන එකයි අනත්තයි කියන දෙක දැන ගැනීම ඒ පියේට ඉතින් මේ ටික පියේට ඉතින්
වික්ෂක් පිළිපාත් දැන ගැනීමේ තමයි මේ සතර අපාය නිදහසීමට හේතුව. So consciously we need to like put persons. So let's say after understanding the impermanence and non-self, let's say at 25%, that is enough to get free from these lower realms. ඒ අනුව හැදෙන අර මේ ඔය චිත්ත චෛතසික තියෙන අභිධර්ම වල ආන්දර ඉගැන්වීමේ පවුණු කාට ඒව වැඩ කරන්නේ. So also as we learned with the Venerable Dhammarakita some time ago, there are particular mind factors and mind states that are working for when these things that can lead to the rebirth in the lower realms. So those things stop working. මාස ගානක් ඉගැන්වන්නේ. So we learned this for a number of දෙනෙක් months. හිටියේ නෑ මගේ හිතේ. ටික දෙනෙක් හිටියනේ නේද? But not many, maybe not everybody here really attended those Abhidhamma classes here, but some of us did. එතකොට ඒ චෛතසික වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ අනුව ඒ සිත වැඩ කරන්නේ. ඒක නිවිලා එතකොට. So because these mind factors no longer arise, never again arise, so then the minds that are composed of those mind factors stop arising also. So you can say both the mind factors as well as the minds, they have been extinguished. මේක තදාංගවත් නෙවෙයි අපේ රැක්කලාවට. Sometimes we can get like temporary kind of cooling off. දැන් අපි මේ දානයක් දෙනකොට බලන්න. So if we consider somebody giving an alms giving, එතකොට ඒක නෑනේ ලෝභය නෑනේ. or like giving something like practicing generosity, so at that moment the mind is temporarily freed from let's say greediness and anger. ඔය දේ නෑ. Hmm. එතකොට කර්මඵල විශ්වාසයේ තියෙන මොහේ නෑ. And probably in our cases also this like disbelief in the action and its result is also not there. එවල එක නෙවිලා. So they at that point they are that temporarily at that moment or around that time they are just not present and not working. ඒකනේ තදාංග කුසල්. They are, this is called temporary kind of separation by opposites, let's say. What is happening? අපි සීලයක් දැන් මේ දවස්වල Like the opposite there being the alms giving is like the good opposing quality suppresses temporarily those. අපි සීලයක් ගමු. So the other thing we can take as an example is sila or virtue. තදාංග වශයෙන් නිවෙනවා. So because of virtue observing some precepts, some of these are temporarily suppressed. එතකොට මේ එයාගෙන් කරදරයක් නෑ මෙයා නිවිලා. So when they are even temporarily kind of extinct, we don't get troubled by those. දැන් කිසිම සීලයක් නැති එක්කන ඉන්නකොටත් බයයි. මොකක් වෙයිද මොනව කරයිද දන්නේ නෑනේ. සීලයක් නැති කෙනෙක් ඉන්නකොට හරි බයයි. අපිටද මෙයාට? එයාට නෙමෙයි එයාට බයක් නෑ එයාට සීලයක් නෑ. So if we happen to meet somebody that is completely immoral, so it creates kind of atmosphere of fear around that person because you don't know what such a person might do. අපේ නිවීමක් නෑ එතකොට. So then our own extinguishment is also gone because we are afraid because of this person. මට හිතන බෝඩයක් ගන්නද ඕන කෙනෙක් කියන්නේ නැත්නම් මේ තෙල් ගෙනිච්චාට කමක් නැත කියලා දොරට කමක් නැහැනේ. තෙල් ටික බැරල් වලට පුරවලා තියෙන ඕන කෙනෙක් කැමති විදියට මේක අරන් යන්න. එතකොට මටත් හිතට තරක් ඉන්නේ මොකක් කරන්නේ. ඒකට අරන් යන්නේ නැහැ. ඒකට අරන් යන්නේ නැහැ. වෙන්න පුළුවන්. නෑ ඉතින් දැන් මට නිකන් එහෙම නෑ ඊට පස්සේ කවුරුත් කියන dance වල තියෙනවා. No, Lucas said, because now he's, I think, trying to organize a guard to be there near the generator. So he was thinking maybe I should just put on a board. If you like, you can come and take as much of gasoline or whatnot as you like. So then I will be free from trouble because
දැන් people might not come if it's there. දැන් ඒකට අපිට බයක් ඇති වෙන්නේ අපි කොච්චර නිවිලා හිටියත් Mm. ඒ වගේ සිල් නැති කෙනෙක් ඉන්නකොට අපිට නිකන් අපේ නිවිච්ච ගතියක් නැවෙන ඒක නැති නැත්නම් දරුණු සත්‍යයක්. ඕ අන්න ඒව වෙනවා ඒක වෙනවා So either if so even if we have this temporary kind of extinguishment of those defilements, if we come close to a kind of immoral rough person or like wild animal, we start losing our own extinguishment of the defilements because of the fearsomeness of this person or the animal. දැන් මේ නිවෙන පුද්ගලයා ඉන්නව නේද Hmm. එයාගේ සිතේ මේ ඒ කබල් අදහස් නැහැ So if you have truly extinguished ones, so in minds of those individuals, you cannot find really kind of good for nothing, useless kind of thoughts and mind factors are not happening. බයක් වෙන දෙයක් නැහැ Because there is nothing to fear for them. ඕන දෙයක් ඕන තැනක දාලා තියන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් කවුරු ගන්න නැහැ ගෙනියන්නේ නැහැ Hmm? දැන් මොනවා හරි Hmm. මම තිබ්බයි කියලා මට බයක් නැහැ එහෙම කවුරුත් නැහැ So if you are It truly may make it. extinguished person, you can leave anything anywhere because you don't feel of it, like you don't have any thoughts if it's stays or if it goes missing, there is no difference. ඒකට මේ සීලයේ තියෙන වටිනාකම තමයි අනිත්‍යයට නිර්භය දීලා අබේ So දීලා from this example you can understand how for others, by being virtuous, moral, you are giving others around you the gift of being free from fear, this Oh. sense of safety being around you. ඔව් මට මේක හිතේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ Hmm? දැන් මාලා ඉන්නවා කියනවා කවුරු හරි No. එයා වරකම් කරන්නේ නැහැ මොකෝ නැහැ ඉතින් මට බයක් නැහැ So if somebody near me, I know this person is not going to rob me or do anything, so then I feel safe and I'm kind of free from fear. ඒකට එයා දානයක් දීලා ඉතින් So that person actually even might have given me some like alms. නිවීමක් දීලා එයාත් නිවිලා එයා නිවීමක් දීලා එයාත් නිවිලා So that person is also in this is as extinguished because of the alms giving and morality. ඒ විදිහට නම් මේ නිවන කියන්නේ මේ සිතේ ඒ චිත්තචෛතසික වැඩ කරන්නේ So the way of understanding about Nibbana is like this, that these and these mind factors and mind states are not happening and not operating anymore. සෝතාපන්න කෙනා සතර අපායට යන්නේ නැහැ කියලා නිවිලා So, නිබ්බාන so this in the case of Streamantra, as was said before, he has been the things that lead to the lower realms, they have been extinguished in him or her. ඔව් ඉතින් රතන සූත්‍රයේ පොඩ්ඩක් තේරුමත් එක්කලා මේ බලන්න ඕන කට්ටිය So Oka says it's good if you have a look at this jewels discourse with some kind of and understand the meanings behind the words really, then it's good. හොඳටම ලියලා තියෙන කිරියත්තට ආනන්දගේ පොතේ Hmm. බොහොම ලස්සනට ලියලා So Oka says that there is some in Sinhala there is some good book explaining about these things. එතකොට දැන් අපි දැන් එයා සතර අපායට යන්නේ නැහැනේ So anyway, so the streamer does not go to the four lower realms. ඔතන මෙතන නිත්‍ය ආත්මයක් නැහැ නේද And අනිත්‍ය there, he is ආත්මයක් absolutely certain there is no lasting self going on. ඔව් නිත්‍ය මමෙක් නැහැ අනිත්‍ය මමෙක් ඉන්නවා There is no one or not no lasting or permanent me or someone. දේව දැනගත්තට එයා ගෙවල් දොරවල් හදනවා විවාහ වෙනවා But even with that knowledge and understanding, the streamer still builds houses, gets married, has kids and family. විසාකාවල් දරුවෝ 20යි So this Visakha, the chief lady supporter of the Buddha, she had 20 kids. ඔව් කෝටි ගණන් දානේ She was like her family, they were millionaires. නිත්‍ය අදිත්‍ය පවුලකට විවාහ කරලා දුන්නා Huh? මිත්‍යා දිට්ඨි And so her like original family was extremely rich, and she was married off
to some other millionaires family, but that family was following some wrong teachings. They were of wrong way. ඉතින් මිත්‍යා දිට්ඨි පවුලේ ජීවත් වෙන්න එපා. So then, can you imagine living in a family that is following quite strong wrong ways? මිගාර මාතා වුණා ඊට පස්සේ. But later on, she became to be called Migara's mother, and that was her father-in-law was called Migara. දැන් බලන්නකො ඊළඟට උත්තර Father-in-law? No. උත්තරත් එහෙමනේ. Huh? උත්තර Oh. උත්තර විවාහ කරලා දුන්නේ මහා මිත්‍යා දිට්ඨි පවුලට. Then Uttara was another lady, and she was married to even the family that had even worse wrong ways. උත්තර ඉතින් කල්පනා කළා ඒ ගෙදර ඉතින් වැඩන්නේ මේ දන් දෙන්නෙත් නෑ මොනවත් කරන්නේ. So she was thinking, this kind of family, this is really terrible. No use, they don't give alms or anything. ඉතින් තාත්තට දීමක් දීලා. So she sent a letter to her father. මේ ගෙදරට විවාහ කරලා දුන්නට වඩා හොඳයි කිව්වා. මේ අපායට යන අය වගේ තමයි නියම තිබුණේ. So if I understood correctly, she wrote, "Oh, father, it would have been better if you sent me to hell than to this kind of family." ඊට පස්සේ දැනගත්තා ඊට මෙයාට මේ දන් දීම අරම ඒ ගෙදර තිබුණානේ ඒක නෑ ඒ මිත්‍යා දිට්ඨි ගෙදර නෑ. ඒක කාවණු මේ ලක්ෂ එන්නත් මට 14ක් වුණා දුන්නා. Called the tata. තාත්තා. So then the father sent her like heaps of money to engage in alms giving and charity and stuff like that. ඕන එකක් කරගෙන දන් දෙන්න ඕන. දැන් ඉතින් ඒකෙන් භාගයක් ගණිකාවකට දීලා ගෙදර බලා ගන්න කියලා නගර දෝබණියකට දීලා මේ ඉතුරු භාගයෙන් දන් දෙන්න පටන් ගත්තා. So she hired the number one prostitute or courtesan is better, right? Because they were like this special kind of prostitutes, something like geishas. They were like so this number one, the most beautiful courtesan in the town, was paid half of the money that was, but it was like millions or I don't know, many hundreds of thousands. So she was given one half to stay in the house and look after the house. When this lady Uttara was doing the alms givings and organizing those. ඉතින් අර ගෑනු එක්කන කල්පනා කරනවා මහා මෝඩ ගෑනු කෙනෙක් මේ. So then this courtesan thought, what kind of stupid cow is that one? මෙච්චර දේවෙක් වෙ ඉන්නවා මේකද? කෝටි ගණන් දන්නේ තියෙනවා. So she said she's has this much rich and she is doing this. මේ අර ගෙදර ඉන්න දේවක කාන්තාවත් එක්කලා දාන්නේ වෙනවා මාන්තින දාඩිය දාගෙන. So she's down there in the kitchen with the kitchen stuff, and those were probably like slave and servants of different caste, and she's cooking with them in the downside in the kitchen area like common person. මේ ගෑනේ මරුවත් මට මේ ධනෙ දෙන්න මයිටි කර ගන්න පුළුවන්. So then she thought, oh, if she dies, I might be able to catch all the riches and. උණු තෙල් තාච්චියෙන් අරගෙන වැක්කරුවා එකක් පොළවට. So she managed to get like pot of boiling oil and toppled it on top of Uttara's head. So then Uttara said, yeah, now everybody got shocked and they wanted to take and beat up the courtesan. And then later Uttara said, no. It was just, it felt like a nice, pleasant, ගෙදර ඉන්න තේවක කට්ටිය ගෑනු කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ ගෑනට අල්ලගෙන So the servants, they really called her and they wanted to lynch the courtesan, but she said, "Ara nangi akka." Like she said, please don't beat up my sister. This I am not hurt at all. It just felt like a pleasant, lukewarm shower. දැන් බලන්න දැන් එයා හිතන ක්‍රමය කොච්චර මනසේ පරිවර්තනයක් නිවීමක් තියෙනවද? So you can understand what her mind state must have been, how much extinguished
pulled off her mind must have been. ඒක ගියාත්මේ වන් ලබනාත්මේ නිවීමක් නෙවෙයිනේ. So it's not about some past, something from the past life or something that is to be like happening in the next life. ඔව් ඉතින් ඒ කියන්නේ එයා නිවිලානේ දැන්. Already that at that point she was already extinct. ඒකට ඒ විදිහට මේක ක්‍රමානුකූලව නිවෙනවා. So like this we kind of gradually step by step get extinguished. ඒ වගේ අර එක එක දික්විලි ඒ කබල්ලේව ඔළුවෙන් අයින් වෙනවා මනසේ. So these useless, good for nothing thoughts and mind concomitants, they get kind of extinguished from the mind. දැන් අපායට යන සුබ ගතියක් තියෙනවානේ. ඒක නෑ. සුබයි කියලා ගන්නවා. මේ සුබයි කියලා ගන්නවා. සුබයි කියලා ගන්නෙ නෑ. මේ හැබැයි අපායට යන සුබය නෑ. Sukha dukkha mahimai. ඔව් සුඛ දුක්ඛ එහෙම So තමයි. if you take this like misperception as permanent, nice, pleasant and self, so Lokam did not mention about the middle two. So in the case of a streamentera, they still take things as nice and pleasant, but not the kind of nice and pleasant that can take you to lower realms. ඊළඟ මාර්ග ඥානවල මේ සුබයි කියන එක තමයි සුබයි කියන එක තමයි ඒ සුබයි කියන ගතියේ තියෙනවා තමයි ක්‍රමානුකූලව නිවෙන්නේ. So with the next path knowledge, the taking as things as nice or good is like part of it is extinguished. ඔව් ඒ ක්‍රමානුකූලව නිවෙනවා. ඒකට සුබයි කියලා හොඳටම නිවෙච්ච එක්කෙනා ඉන්නවනේ. එතකොට එයා කාමච්ඡන්දේ ව්‍යාපාදේ නැහැ. ඒක කියන අනාගාමී. ඔව් අනාගාමීට සුබ කොහොමද? හොඳටම සුබේ නැහැ. So the next path knowledge, that's the non-returnship, third path knowledge, this misperception of taking things as nice or attractive is completely eradicated, extinguished completely. So that person is free from the fetters of sensual attachment and anger. ඉතින් අසුබයි කියලා ගන්නෑ ලෝකේ. ඒක ජීවත් වෙන්න බෑ. දැන් සුබේ අයින් වුණානේ ඔළුවේ. අසුබයි කියලා ගන්නෙත් නෑ. So Lokam says because this idea of niceness was removed from the mind, that does not mean he's taking things as ugly or disgusting. මේ කාම වස්තුන් කෙරෙහි කවදාහරි කරදරයක් පොළොවට එනවයි කියන එක ඒකයි නේද? කාම වස්තුන් තියෙනවනේ. ඒ කාම වස්තුන් වලින් කරදරයක් පොළොවට එනවා. So the person just knows whatever sensual things there are, they definitely will cause trouble. අසුබයි කියන්නේ දැන් අනේ මේකේ එහෙම අසුබ ගත්තම නෙමෙයි. මේකෙන් කවදාහරි කරදරයක් වෙනවා. මේකෙන් කරදරයක් වෙනවා. මේ බොට් වෙනවා. So Lokam it's not about this like දුකකටපත් වෙනවා. really body parts, because that is also called asubha sanya, but this is really about all, like even this chair and cushion and robes, all those sensual objects, they are definitely going to cause trouble. ඔව් ඒක පරිහරණය කරන්න. But knowing that the person still of course uses them. අනේ ඉතින් මේගොල්ලෝ ඉතින් අනාගාම වෙච්චාම ඉරිච්චේ වැන්දගෙන උණු අතුල්ලන්නේ මොනෝ දන්නේ දත්ම දින්නේ ඒක යන්න අසුබයිනේ. රැවුල මාරි රැවුල හොඳටම කොණ්ඩන්ට හොදන්නත් එපා. දැන් මේ ඉතින් අසුබේ හොයකට ගන්න. No, Lokam, people have this idea that once you have gotten rid of this perception of nicety or attractiveness, you wear just like threadbare and torn, dirty robes. You never even wash your face, never, not to speak of even taking hot showers, and you are all unkempt and dirty. So that's the idea people have about people that don't have the perception of like nicety or attractiveness. Which is wrong understanding. නෑ ඒ රෝන් ගතියක් නෑ. So
in the anagamis there is not this wrong taking of things. එයාගේ අර භවයේ භවයේ පැතීමක් තිබුණ කාමාස භවාස Hmm. දිත්තාස අවිජ්ජාසවනේ No. ඒ භවාසවෙත් ඉවරයි. So conscious out of this taints, also the taint of being has been, or existence has been eradicated. ඔව් ඉතින් දැන් එයා ඉතින් ඒ තුමුගාම නිවිලා. මේ කාම ලෝකේවා එයාගේ So ඔළුවේ නැහැ. it's like especially in connection with the sensual world, so that kind of thing is completely extinct from that mind. ඉතින් ඒවෙන් නිදා පොඩ්ඩක් නිදා. So then you can understand how such a one is very much free. ඔව් සාමාන්‍ය A lot of freedom. සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඉන්න අනාගාමී වෙලා නැහැ. නමුත් මේවා අල්ලගන්නෙත් නැති අය ඉන්න. So there are even normal people that are not non-returners that are kind of they have some freedom from the sensual. ගොඩක් නිවිච්ච මිනිස්සු ඉන්නවා. There are many people like that. ඒගොල්ලෝ ධ්‍යාන නැහැ. I am not Nolokams does not talk about people with jhanas either. ඔව් ඒකට ධ්‍යානත් නැහැ. ඉතින් ඒ වුණත් එක්තරා නිවීමක් තියෙන අය ඉන්නවා. But they have certain level of this freedom from even the sensual. ඔව් තදාංග වශයෙන් විකම්පන වශයෙන් නිවීමක් තමයි ධ්‍යානෙ කියන්නේ. So the next, so Lokamnu mentioned this suppression by opposite, this tadanga, which can happen like through giving or generosity and virtue. So the next level of dealing with defilements is called vikambana, like separation or something like that, removal. So that level is really the jhana level. සුබයි කියලා ගන්න ඒතකොට දුක්ඛයිනේ ඈ දුක්ඛේ ලෝකේ පතිතිතෝ ඒ ලෝකේ දුක තුල තමයි පීඩලා තියෙන්නේ. So it is said in the scriptures, this world is established in suffering. ඒ දුකයි කියලා බුදු මේ රහතන් වහන්සේ දුකේ ඉන්නේ. Yet the Lokansas, the Arahats are not staying in dukkha. දුක අවබෝධ කරනවා මේකයි දුක කියලා. They have understanding about dukkha. This is about the suffering or unsatisfactoriness. They know this is the suffering. යම් කාමවත්තුන් තියෙයිද? ඈ යම් ධානයක් තියෙයිද? ඈ ඒ නැති වෙයිද? ඒවෙන් වෙන්නේ මේ දුකක් හට ගන්න. යම් කාමවත්තුවක් තියෙයිද? ඒක නැති වුණාම ඒක දුකක් හට ගන්නවා. යම් ධානයක් තියෙයිද? ඒ ධානය නැහැ කියලා දුකක් හට ගන්නවා. ඒක නැහැ. So normally for us with the sensual things, when we lose them, then we suffer. Then with the meditation attainments jhanas, it's the same. When one loses jhana, there is like suffering. So this kind of suffering is not there for another. සියලුම සත්‍ය දුකින් සියලුම සත්‍යෝ මොන මොන ආරම්මන වල හරි දුකකින් ජීවත් වෙනවා. Most basically all beings means all beings live these objects that cause suffering. දුකයි කියලා දුකේ ජීවත් වෙන්නේ අරියත් එක්කන. තේරම එතකොට මේව නිමිලා ගිහිල්ලා උපේක්ඛාවෙන් ජීවත් වෙනවා. උපේක්ඛාවට වෙන්නේ. Because of this extinguishment of those things in the arahats, they live in equanimity. එතකොට තේරම නිවිලා. Because all of those mentioned things have been extinct. They've gone extinct. ඔක්කොම නිවිලා. All of them. මේ ජීවිතේම නිවුණා. In this very life, they have become cooled off. ලබන ආත්මේ නිවන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing there to be like cooled off in the life or extinct that should go extinguished in the next life. බුදුන් අවුරුදු 35 දිනෙම හොඳටම නිවුණා. So in the Buddha's case, he has achieved this complete extinguishment when he was 35. එක විදියට තෝපාක ප්‍රශ්න අහගෙන යනකොට නිවුණා. So in the case of Venerable Sopaka, he got extinguished like that while like hearing and answering his questions.
ඔව් දැන් අපි ඉතින් බණ දාගෙන පොත්පත් බලලා ඒ විදිහට ඉඳිලා අපි නිවෙන්න ඕනේ ටික ටික අපි අපිට එහෙම නිවෙන්න ගියත් අක්කන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් අපි මේ පොත්පත් තියෙනවනේ. So, if I understand correctly, like in our case, it's probably not going to happen like this. Might be not able to see some quick achievement of Arhat chill of that, but we still have the Dhamma books. ඔය ධම්ම පොත් තියෙනවනේ නිකන් තමුන්ගේ අදහස් ලිව්වේවා නෙමෙයි ධම්ම කියලා. So here, when we say Dhamma books, that does not mean somebody writing his or her ideas about the Dhamma, but the Tripitaka. ඔය ත්‍රිපිටකයෙන් මාර ගන්න ලියපුවා තියෙන රේරුකාණ්ඩාය කාණ්ඩ. Or things that are correctly established in the Tripitaka teachings, like the books by Venerable Erukana Chandaguru පොල්වත් දත්තාන or this other monk. ඔය වගේ ආන්දර ලියලා තියෙනවා හරි වටිනා පොත්. Those are very valuable books. ඒ වෙනුවට අපිට තියෙනවනේ. So those are still available. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා පොතක් ලියලා තියෙනවා කවුද මේ ඒ පොතත් හරි වටිනවා කියවනවා නම් There is පස්සේ one. නම් මතකයි. Anyway, there's a, ගණේකම සරණ. ගණේකම හාන්දෝ. so this another book called the Buddhirajana. ගණේකම හාන්දෝ ලියලා. දැන් ඉතින් ඒ වගේ පොත් බලනකොට මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කවුද කියලා තේරෙනවා. දාම ඉතින් අපිට මේ ලොකුවට ඉතින් ඒකට මේ ත්‍රිපිටක පොත් තියෙනවා. ඒක බලනකොට So if you read those books or the Tripitaka itself, then you get understanding who the Buddha was, what the Dhamma he was teaching is about and so on. දැන් අර මේ මොකද්ද ධම්මපදයේ ලියලා තියෙන්නේ මේ පොල්වත් සද්ධර්ම සාගරේ දැන් ඒ සද්ධර්ම සාගරේ පොත් එහෙම කියනකොට ලොකු දහමක් ඇති වෙනවා හිතේ. So there is another one, another book like that about the Dhammapada. ක්‍රමානුකූලව ඒතොර නිවීමක් ඇති වෙනවා. So anyway, what starts arising within one is this kind of gradual cooling of or extinguishing. තාවකාලික නිවීම සදාකාලික නිවීමක් බවට නම් පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. So this temporary cooling off can turn into the permanent cooling. නිබ්බානයේ අනිත්‍ය කතාවක් හෝ තියෙන කතාවක් නෙවෙයි. ඒ තමුන්ගේම සිතේ තියෙන මේ අකුසල සිතිවිලි ටික නැති වෙලා යනවා. So this is nothing to do really about the permanence or impermanence. It is really about eradicating the unwholesome qualities in the mind. ඉතින් අකුසල විදියට මෙහෙම තැනක් නැතුව යනවා. So little by little we are like walking towards the place where those are no longer there. අපේ මේ කුසල සිතිවිලි තියෙනවනේ. So then we have these wholesome mind factors. ඉතින් ඒ කුසල සිතිවිලි වලත් මේ අවිද්‍යාව නැති නිසා ප්‍රතිපුනබ්බවේ නැති වෙනවා. ප්‍රාදන්වන්ද අවිද්‍යාව නැති නිසා කුසල ශක්තිය. So in the case of Arahats, if I understood correctly what Lokam was saying, so in the Arahat, even the ignorance is not there, and because of that, what is normally called the wholesome concomitants, which normally lead to like positive rebirths and positive energy, like good results in the next lives. But in the case of Arahat, the ignorance is not there, and because of that, this potential does not work like that. අවිද්‍යාව තමයි ඉවරයි. Because the taint of ignorance has been also eradicated. ඉතින් උන්වහන්සේ ඉතින් අතුපතු ගන්නවා වැඩ කරනවා බණ කියනවා. Even the Arahat is doing normal things like sweeping, lighting lamps, and other things. තමලා කියන ක්‍රියාදිට්ඨිය කියන්නේ ක්‍රියාසිත ඒ වගේ උන්වහන්සේට ක්‍රියාසිත පදයෙන් වැඩ කරන කුසල. So as we learned with Venerable Dhammarakita, what works in the
Arahat's mind is in the Abhidhamma called the functional mind. ඔය ඒකේ විපාකයක් දෙන්න අවිද්‍යාව තියෙන්න ඕනේ. So නිවිලා ගියේ. what in the Arahat's mind is working as the functional mind. In the normal person, because the ignorance is there, is functioning as wholesomeness and is giving a result in future potential rebirth. ඔය තියෙන අවිද්‍යාව නැහැ. But that ignorance is not there anymore in an Arahat. ඒක ලබනාත්මයට දාන්න ඕනේ. We should not put this for the next life ඔව්. or ascribe it to the next, something to do with the next life. ඔව් දැන් මේ මොනවා හරි මේ මුදලා මේ ඒක පරණ වෙලායි කියලා අයින් කරන්නේ Huh? මුදල් Oh, ඒක පරණ වෙලායි කියලා අයින් කරන්නේ නැහැ. so Loka's saying is like if you have money, you don't remove it saying this is all. මේ කඩවල මාරු කරන්නේ නැත්නම් බැංකුවට ගිහින් දෙන්න පුළුවන්. You can still go to the bank or to a shop and change it for new bank notes or ඒකට ඒක ගන්නවා. ඒ මං කිව්වේ මොකටද ඒක කිව්වේ? so then Loka is asking why I mentioned this. දැන් මේ පෙරකයි හිතන්නේ නබහත් වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ නිකන් ඒ වගේ මෝඩ සිතිවිලිත් තියෙන්නේ. එහෙම කතාවක් නෑ මොකද සාතන් වහන්සේ මේ දාර බුදුහාමුදුරන් හල්ලේද වෙච්ච ආම්රන්ට මේ ගින්නාවල මං පස්සේ ගිනානම් පස්සේ තතින් අවතාවති දෙද වෙලයි තික් නඩ ගින්නාවල දෙවල් හොයි බුදුහාමුදුරනේ බතන්නේ පූති කතාන්රන්. So the Buddha himself had to look after this sick monk that the monks did not look after. දුප්පත් ගියා බලාගෙන යන පෙරක්ලාවට. Huh? දුප්පත් Oh, ගියා බලාගෙන යන. sometimes he used to go to some poor house. ඉතින් දැන් ඉතින් බුදුහාමුදුරන්ට යන්න බැරි. ඉතින් රාජ මහා මාත්‍යයන් දෙදාට යන දුප්පත් ගෙදරට. දුප්පත් ගෙදරකට Oh, හේතු සම්පත් බලලා යනවා. oh. ඕන ඒකත් අනාථ පිටියක දෙන්න බැරි. දාන But there never. දැන් බුදුහාමුදුරන්ට Oh, බුදුහාමුදුර දකින්න දුප්පත් ගියා. oh, ඒ ගෙදරින් දානයක් දෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. oh. කොහොම සුළු දෙයක්. Hmm. ඉතින් ඒ ගෙදරට යනවා පින්ඩපාතේ. So the Buddha saw in this very poor house, they were thinking of giving some alms, even though very like poor, but whatever they could give, they wanted to give. So he went to such a house instead of going to some rich person's house. අර නැත්නම් අනාථ පින්ඩියේ ගෙදර විපාකයක ආසන නිබද්දන් හැමදාම හොඳටම ආසන පන්දිය පනවල තියෙනවා. ඒකට නොගින් හරි යනවා. දුප්පත් Like ගෙදරට. in these houses like of Visakha, this first lady supporter or Anatha Pindika, they always had something very sumptuous and prepared for the monks and the Buddha, but the Buddha used to like go to these poor houses if he saw they wanted to give. මේ බුදුහාමුදුරන්ට මේ කුසල් ඕනවද? So then you might say, why did the Buddha need any wholesomeness? මොනවා තදාන් වශයෙන් නිවන්නද නැහැනේ. Is it because like we do wholesomeness in order to have this temporary relief or suppression of the defilements of which is unnecessary for the එහෙම නිමිච්ච පුජ්‍යලයක් කුසලයේ කරනවා. ඒකයි මේ So while Lokam talked about this money was because to show that even the Buddha or a fully extinguished person still is doing what is normally called wholesome. තේරුවන් තමයි. So anyway, අද වැඩියෙන් බලන්න නිවන කියන්නේ එක මේ මුගක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නවා ලෝකයක් දෙයක් වස්තුවක් ආකාරයක් කියලා. ආකාරයක් තමයි. ඉතින් මේ මනසේ තියෙන මේ අපද්‍රව්‍ය ටිකයි